In this lesson, we will listen to simple stories in Arabic, best for beginners and lovers of Arabic. First, we will listen to the text and subtitles, then go through the translation, then with the subtitles. في حديقة الحيوانات. أبي، أنا سعيد جدا اليوم. هذه أول مرة أزور فيها حديقة الحيوانات. وأنا أيضا سعيد يا بني. اليوم سنتعلم أشياء كثيرة عن الحيوانات. انظر يا أبي، ما هذا الحيوان الكبير؟ هذا فيل. الفيل من أكبر الحيوانات في العالم. لماذا أذناه كبيرتان؟ أذناه الكبيرتان تساعدانه على تبريد الجسم. سبحان الله، كل شيء له سبب. نعم يا بني، الله خلق كل شيء بحكمة. أبي، أريد أن أرى القردة. حسنا، تعال. القردة ذكية وتحب اللعب. انظر، القرد يقفز بسرعة. نعم، وهو يحب الحركة كثيرا. أبي، هل الحيوانات تفهم كلامنا؟ بعضها يفهم التدرب والأصوات، لكنها لا تتكلم مثلنا. أنا أحب الحيوانات كثيرا، وهذا أمر جميل. المسلم يكون رحيما بالحيوانات. أبي، هل نأكل الآن؟ أنا جائع. نعم، بعد قليل، ثم نكمل الجولة. شكرا لك يا أبي على هذا اليوم. العفو يا بني، سعادتي في سعادتك. Listen with English subtitles. أنا سعيد جدا اليوم. Son, I am very happy today. هذه أول مرة أزور فيها حديقة الحيوانات. This is the first time I am visiting the zoo. وأنا أيضا سعيد يا بني. Father, I am happy too, my son. اليوم سنتعلم أشياء كثيرة عن الحيوانات. Today we will learn many things about animals. ما هذا الحيوان الكبير؟ What is this big animal? هذا فيل. This is an elephant. الفيل من أكبر الحيوانات في العالم. The elephant is one of the biggest animals in the world. لماذا أذناه كبيرتان? Why are its ears big? أذناه الكبيرتان تساعدانه على تبريد الجسم. Its big ears help it cool its body. Subhanallah, glory be to Allah. كل شيء له سبب. Everything has a reason. الله خلق كل شيء بحكمة. Allah created everything with wisdom. أريد أن أرى القردة. I want to see the monkeys. القردة ذكية وتحب اللعب. Monkeys are smart and love to play. القرد يقفز بسرعة. The monkey jumps quickly. نعم، وهو يحب الحركة كثيرا. Yes, and it loves movement a lot. هل الحيوانات تفهم كلامنا? Do animals understand our speech? بعضها يفهم الأصوات. Some of them understand sounds. لكنها لا تتكلم مثلنا. But they do not speak like us. أنا أحب الحيوانات كثيرا. I love animals very much. المسلم يكون رحيما بالحيوانات. A Muslim is merciful to animals. أنا جائع. I am hungry. نأكل بعد قليل. We will eat shortly. شكرا لك يا أبي. Thank you, Dad. سعادتي في سعادتك. My happiness is in your happiness. Listen without subtitles. I am very happy today. This is the first time I am visiting the zoo. I am happy too, my son. Today we will learn many things about animals.
Dad, look, what is this big animal? This is an elephant. The elephant is one of the biggest animals in the world. Why are its ears big? Its big ears help it cool its body. Glory be to Allah. Everything has a reason. Yes, my son, Allah created everything with wisdom. Dad, I want to see the monkeys. All right, come with me. Monkeys are smart and love to play. Look, the monkey is jumping quickly. Yes, it loves to move a lot. Dad, do animals understand what we say? Some of them understand sounds and training, but they do not speak like us. I love animals very much. That is a beautiful thing. A Muslim is kind and merciful to animals. Dad, I am hungry. We will eat shortly, then we will continue the tour. Thank you, Dad, for today. You're welcome, my son. My happiness is in your happiness.